ni wasa umweneni tuina belikana ngwatanio ya Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party ni masiakana yu medio kila koti kwa ikwani ya no walawina abunge aingi bunge nene ikina speaker wa mbunge ino Moses Masika Wetangula kutanga sakara Kenya kwanza niyo inotolo munene wa abunge sina wa alama na dhame yevo kuma Azimio onyubani wa dala Miriam Syuki Ya Mauvoo mbenge. Ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance itongwewe ni Kalonzo Musyoka wasiakana uvucho mwene kivila wa chama cha Wiper na kilaki uungu wa ngwatanio ya Azimio Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ainena umundini wasiakana ngwatanio isu ya Azimio ni kuleana na utio ulaona anenganiwe ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula. And this time we are not able to see deputy minority because we are going to court. Yeah, to go against that ruling of my friend Weta. He's still my friend, even if it occasions disharmony in the country. He knows it. Yeah, so we are ruling against that. I mean, you don't do those things. Oingi Kalonzo ni wa mukule speaker wa mbunge isu Moses Wetangula kwitha ate usukumiwa ni andukumya otuyo wake. So ndugu Weta, tafadhali usikubali manipulation. Wewe ni ndugu yangu, tulikuta tear gas pamoja. Usisahau ndugu yako mwenzako ambaye bado ako kwa madaki. We must stand for what is truthful and just in this country. Kwa hivyo tuenda kwa bunge na kwa senate vile vile. The senators wako hapa. I don't know whether Wambua is here, another deputy leader, Dan Maanzo is here and the others. We mean business to save ourselves. You know, as I say, this is not about politics. And I was there with President Kibaki. And there was a presentation to allow this thing, and we all unanimously as cabinet say, no. Tuichumwane kibitu Wetangula nuna wetiekana ngwatanio ya Kenya kwanza niyo yena ambunge aingi kibathukanyo na Azimio undula unaitia ubyobu mwingi muno kati wa ambunge ama Azimio. Itakuwaje kwamba hata mkuu wa vyama Registrar of Political Parties mwenyewe ameshaandika barua kule bunge akisema kwamba Azimio ndio iko na wajumbe wengi. Sasa itakuwaje tena speaker aende kuchukua mamlaka na nguvu za Registrar wa Political Parties? Iwe yeye ndiye anatoa wajumbe kwa Azimio kupeleka kwa kongamano ya Kenya kwanza ndiposa wawe wengi na anyang'anya Azimio. Tunasema hiyo sasa ndio siasa ya kufanya dhuluma kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio walichagua Azimio iwe na wajumbe wengi ndio tuweze kuangalia vile serikali inafanya nini, inafanya kazi. Kwa hivyo huyo speaker mimi sikubali na uamuzi ambao alitoa, na sisi kama mawakili wa Azimio tutasonga mbele, tuende mahakamani tuweze kubatilisha uamuzi huo, kwa sababu hatuwezi kukaa tuangalie katiba ya Kenya, sheria zikitupiliwa nje ya bunge, na bunge ndio inateza sheria. The capture of parliament by the executive, it has begun. It is for the first time a speaker in his place is removing members of parliament from one party to another party. He has become the registrar of political parties. He is the speaker of the National Assembly. He is law unto himself. Itina wa usakuani munene ambunge alama nasa kwewa ungu wa Azimio manae ainge kibathukanyo na alama Kenya kwanza. Itina wa wakalungu kanini ambunge amwema kumangu atanione ya Azimio ni manadha meye Kenya kwanza. Undula unatumia utalo wa ambunge ma Kenya kwanza obikaye anayemwe miongo mwonza na kenda na ula wa Azimio kuthea yanginaye anayemwe miongo etano na mwonza. Ndilivotea Syuki Ya Mauvoo nita wa Miriam Syuki. Tulika mvone yangene kana ndongoi ya Wiper Kalonzo wa Musyoka ni wavothesi tambia serikali ya Dr. William Ruto kwa liukila maleu na ala maseovetwe matumite utuika wa kisanzani kana GMO, genetically modified organics. Ayasi kana ti usungio wanza ende ni kumeki Kenya mwisioni wa kukwatwa ni Mauvoo. Otondo mwandiki witu Joyce Nyenze ukotoelesia. Ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance itongwewe ni Kalonzo Musyoka wasiakana uvucho wa mbeu kana maleu alama sovitio kwanza ya kisayansi kana GMO nunako ni mwenendi na kana serikali ya Ruto inakwatiania na makambuni alama nene kuvucha GMO. On such a weighty matter, especially as concerns food,
and food security. There should have been nationwide discourse through public engagement, education, and participation. The government did not engage in public participation. We shall therefore be progressing this conversation to the National Assembly and to the Senate. We urge our leaders to take this challenge. Kalonzo nuasiakana Kenya maiketele doa wa mbemba kuthea nundu wa kwetwa kwa mbeu cia GMO nundu akonima vya sala nima manyete vaita watho wa umundi ingi Kalonzo nuasiakana vandu va serikali kwete mbeu maile kwithia mathuthia aimi kutumia mbeu ila cia ile kuukilia ukwati vandu va kutumia mbeu cia GMO ila itonya kwikia yomi isione ya uwa cancer. The cost of BT maize is as a result of highly subsidized farm implements and sophisticated mechanized agricultural practices in the first world. Even if our farmers adopt the BT maize seed, this will not bring down the cost of maize since the price is artificially manipulated by the profit-oriented multinationals. The government can plug this deficit. We dare offer this advice by supporting our farmers to produce more through better extension services, better inputs, climate resilient, and agroecological practices. Be able to reduce post-harvest losses and trade with our non-GM neighbors rather than resorting to the importation of risky GMO maize. Now, point number 4, I'm now at page 5. I told you there are 6 pages. Science has shown gray areas as far as the safety of consumption of GMOs is concerned. This poses a grave challenge to already emaciated healthcare system in the long term. The dependence of GMOs on toxic herbicides is a threat to human health and the environment. The rush, therefore, to introduce GMO is alarming when the A-board in society, as well as many developed countries, are going organic. In fact, you go to any supermarket in Europe and you want to buy GMO food, the shop owners will tell you this is GMO, this is organic. And the organic food is more expensive than the GMO. This is the reality. We therefore must remain organic and avoid acceleration of food-related diseases such as cancer. Kalonzo nuakulia atongo ima kanisa kivadhukanio kukilia mawasiamo na kuleana na uvucho wa mbeu cia GMO nundu ni muisio munene kwa mwenende. The church and religious institutions need to add their voice to that of the civil society in condemning introduction of genetically modified food crops and pesticides in Kenya. Ainenea yolowa munyao nanza Kalonzo nuwa wetakana nevatonyeka uvindu kuwanzeve niwe uwetete munyao nanza. I'm not able to offer comprehensive solution. But we have lived in this country long enough to know there's sometimes cyclical issues about drought. The management of drought, for example, we have the National Drought Management Authority, which I happen to know is trying a lot to see whether they can work, and we had the Deputy President call the stakeholders. That was a positive thing, to see how to deal with the matter of drought. But we must also come alive to the fact that the reality of climate change is perhaps even harsher now than ever before. I can tell you as Minister for Environment. Giripotia Kamba TV, Joyce Nyenze. Na muthia kwi umuthi President William Ruto ni wathayo changwatanio ya tandithia mamusi wa Nairobi kana Nairobi Stock Exchange Market na ila wasia kana ni kutethecia vanene nthini wa wiana wa ukwati wa nthi ya Kenya kithitoni cha kwete maendeleo. Governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ni wakathi tambia ya President ya kuvucha utandithia o aiweta kana kerelo kinene ni kwikithia kana ni mambatisia musi wa Ilovi kutwika kitui cha ukwati ile mbetani ya Afrika. Rono mwana kuito Jacqueline Mutua ukuelezea. 2, 3, 2, 1 and now the bell. President William Ruto ni wavu changwatanio ya atandithia ma Ilovi vala inena chathini kiwa wetakana serikali ya Kenya ni kutethecia nthini wa wiana wa ukwati wa nthi ya Kenya na vala Kenya ingime ukwata ivuso ya kutandithia malio kwisilanzia ya mitandao. I look forward
from where I sit to government of Kenya raising more resources for our development using this NSC. I look forward to many Kenyans having the opportunity to buy, to sell, and to grow their wealth using the Nairobi Exchange. Ruto ni wa mienda mivya ite ya kisilikali ithukume kwa vamwe na ndunyu cia uciaithia wa mbesa tanzia imwe ya kusiukilia. I expect that the private sector will work with the capital markets so that we can also have companies from the private sector listing in the Nairobi Stock Exchange. My government is prepared to work with companies that are that want to list in the stock exchange to overcome some of the challenges that you may have that are denying you the opportunity to list in the stock exchange. Governor wa kaunti ya Ilovi Johnson Sakaja ni wakathia itambia ya President William Ruto ya kunenge maundu makonetia utandithia mwanya wambe ndini wa serikali yake aiweta kita kiutethe cia kuolanga makwani alanthi ya Kenya yinamo. This visit is a clear demonstration that the President and the entire government has placed a special focus on domestic capital mobilization, which is critical in supporting medium to long-term fiscal consolidation plans. Your visit, Your Excellency, highlights the government's efforts to stimulate private investments in public assets and projects with a view to strengthen the fiscal position of the country, reduce reliance on foreign debt, as well as boost economic recovery through capital markets. Your Excellency, the County Government of Nairobi is keen on positioning Nairobi as Africa's financial capital. Ni ripoti ya Kamba TV, netawa Jacqueline wa Motoa. Nedi mwanamuzi sababu ni vota amenogelea Syuki Ya Mauvoo mroni wa sao mwenyetu wa Benjamin MAITHA ena na ukelo la Kamba TV va ni wewe kwatio wa